Boa noite, good evening. Hoje vamos falar sobre gotten. We're going to talk about the word gotten. Um, Gotten é uma palavra que muitos acham bem difícil de entender. Muitos estrangeiros não gostam da palavra. So many foreign students that are studying English hate the words. Eles falam, não sei porque vocês têm uma palavra americana. They're like, why do you have an American word that's different from what the British use? Uma palavra que é diferente do que os britânicos falam. Garden não é palavra americana. So, garden is not an American word. Você vai ouvir a palavra garden nos Estados Unidos e Canadá, mas outros países que onde eles falam inglês, eles não falam a palavra garden. Mas garden não é palavra americana. So, you'll probably only hear it in Canada and in the USA. But it is not an American word. Garden, a palavra, es más velho que os britânicos. So it's older than the British. So uma palavra antiga estava usada antes dos britânicos. So it was being used before the British were around. Garden é a palavra get, quando estamos falando sobre o passado. Mas os britânicos não usam, sempre quando falam sobre o passado, eles falam got. Então, se você está estudando inglês britânico, não precisa assistir o vídeo de hoje, porque você não vai usar a palavra gotten. So if you're going to study British English, you don't need to watch the rest of the video, because all you need to know is that got é a palavra que você vai falar quando você está falando sobre o passado. So, you'll use got when you're talking about the past. Em inglês americano, nós falamos gotten. Os britânicos gostam de falar que eles não falam isso, mas isso não é verdade. It's not true. Eles ainda falam gotten. Não falam gotten muitos como nós, americanos, mas ainda eles falam. They still do. Eles falam ill-gotten. Eles falam begotten. Eles falam forgotten. São palavras que eles ainda têm e falam, mas eles não sabem que ainda falam gotten. They don't know that they still use the word gotten. Mas tem dois exemplos, mas no, ao momento não estou lembrando as outras duas palavras que tem gotten. Gotten is used when we talk about the past. So gotten é uma palavra que você vai usar quando estamos falando sobre o passado. Mas as pessoas, o problema é que muitas pessoas estão falando, mas não sei quando usar got e quando usar gotten. Se você fala got e se você tem dúvida, você sempre pode falar got. Nos Estados Unidos, todos vão entender. Achamos um pouco estranho, mas dá para entender. E mais, você não está falando errado porque você está falando o sistema britânico, e muitos aqui já sabem. So, if you don't know when to use got, just use got. Everyone here will understand. We'll know you're not from the USA, but we'll understand the sentence. Mas a primeira coisa que você tem que saber quando as pessoas quisieram saber quando usamos a palavra gotten. Você vai usar a palavra gotten quando sua frase vai usar, quando você está falando sobre o passado. So you have to be talking about the past. Sua frase precisa ter uma palavra have, has e had. Se você não tem essas palavras em sua frase, você não vai usar gotten. Sempre vai ser got. So remember that. So you need those three words. Você precisa dessas três, umas dessas três palavras. One of those three words. If you don't have one of those three, sempre vai ser got. It will always be got. Mas agora o contexto tem que ser uma das quatro coisas. One of four things. The context has to be about one of four things. Has to be obtain something. You obtain something. Obtivenio, não sei se estou falando correto, mas it's obtain. Acquire.
adquirir, não sei se estou falando correto, but it means to acquire, to receive, recebido, e become, fiquei. So, se você está falando sobre uma dessas quatro coisas, você está usando uma das três palavras have, has and had. Em inglês americano, você vai usar gotten. So, ao fim do vídeo, vamos fazer uns exemplos. Vamos analisar frases para ver do que estamos falando. Mas gotten, já quando vocês com o tempo você vai estar acostumado ouvindo a palavra usada que você é bastante natural. So it's something, once you hear a few times, it becomes natural. Lembra que a palavra get em inglês pode significar muitas coisas, como a palavra trem em português. É gotten também, mas significa mais ou menos quatro coisas, só quatro coisas que você tem que lembrar. Obtain, acquire, receive, and become. So vai ser uma dessas quatro coisas. Quando você já tem seus have, has, and had, uma das quatro palavras, você vai usar a palavra gotten quando estamos falando sobre o passado. So vamos analisar umas frases. Let's go. Para usar a palavra gotten, to use the word gotten, precisamos de três condições. We need three conditions. A primeira é que precisamos falar sobre o passado. The first thing is we need to be talking about the past. Se não estamos falando sobre o passado, if we're not talking about the past, então não se vai usar nem gotten, nenhum se vai usar. A segunda coisa, the second thing is, sua sentença precisa usar uma destas três palavras. You have to use one of these three words. Has, had, or have. So se precisa uma dessas três palavras. So you require one of those three words. A última coisa é número 3. The last thing is number 3. O contexto precisa ser uma das quatro coisas. Tem que ser sobre obtained, obtivemos, acquire, adquirir, não sei se fala correto, receive, recebido, become, fiquei. So, gotten precisa ser o contexto tem que ser uma dessas quatro para poder usar a palavra gotten. Se você não tem uma das três condições, if you're missing one of the three conditions, você sempre vai usar got. I have gotten sick of your constant nagging. So, vamos a analisar a frase. Lembra que em inglês americano, para usar a palavra gotten, precisamos das três coisas. Vamos ver. A primeira é falando sobre o passado, mas como sabemos que temos que escolher sobre gotten, que são palavras sobre o passado, sabemos que sim, já estamos falando sobre o passado. I'm here because we have to choose between got and gotten. We know that we are talking about the past. Remember, we have to first determine if we're talking about the past. Then the second thing is, are we using have, has, or had? A segunda coisa é se estamos usando have, had, or had. E sim, estamos usando isso. Ainda estamos certo. Agora a terceira coisa é se estamos usando uma das quatro coisas, os quatro contextos. Aqui o contexto é fiquei, become, eu fiquei,
I have become. Então, estamos certo. Temos as três coisas para usar a palavra gotten. I have gotten sick of your constant nagging. Isso, nagging significa jacinça. Não sei se estou falando bem. Jacinça. Mas aqui, em inglês americano, se pode falar gotten, porque temos as três coisas que precisamos. Vamos analisar outra frase, outra sentença. I have gotten tickets to the game. Aqui como tenemos que escolher sobre gotten, here, since we know we have to choose between got and gotten, we know we're talking about the past. Sabemos que estamos falando sobre o passado. So vamos analisar a frase. Sim, já estamos falando sobre o passado. Yes, we're talking about the past. Também temos a palavra have. Lembra que precisamos uma das três palavras. Have, has ou had. Aqui temos have. Então, tudo está certo. De o que estamos falando? Sobre o que estamos falando? Estamos falando sobre acquire, adquirir. Não sei se estou falando isso correto. Adquirir, que significa acquire. Então, sabemos que estamos usando uma das quatro coisas sobre o contexto para usar a palavra gotten em inglês americanos. Então, aqui se pode usar a palavra gotten. Since here we're using one of the four words with regards to context. We're using acquire. The context is about acquiring something. We know we're able to use gotten. And we've met the other two criteria. So we got all three criteria. Temos as três coisas que vocês precisam para usar a palavra gotten. Então a frase vai ser I have gotten tickets to the game. I gotten tickets to the game. Okay, so a primeira coisa é ver se estamos falando sobre o passado. So the first thing we need to do is determine, are we talking about the past? Porque temos que escolher sobre gotten, sabemos que estamos falando sobre o passado. Since we know we have to pick between got and gotten, we're talking about the past. A segunda coisa é se estamos usando uma das três palavras, have, has, or had. So the next thing is determine, are we using one of the three words, have, has, or had? Aqui não temos a palavra have, nem has, nem had. So here we don't have the word have, has, or had. Então, não pode ser gotten. Já podemos parar. Sabemos que a palavra tem que ser got. So here we don't have to go any further. We don't have one of the three words, so it has to be got. I got tickets to the game. I have gotten a hold of the answers to the test. Aqui estamos falando sobre o passado. Here we're talking about the past, porque tudo o que estamos fazendo hoje é sobre gotten. É uma palavra que se usa quando você está falando sobre o passado. So here, because everything we're doing is studying God and we know we're dealing with the past, because it's the past. We use God and gotten when we discuss the past. So já sabemos que estamos falando sobre o passado. A segunda coisa é se estamos usando a palavra have, has, or had. Sim, estamos usando have. Yes, we're using the word have. So that's the second thing. So we got two of them. A terceira coisa é se estamos falando sobre uma das quatro coisas para usar gotten. Aqui estamos falando sobre obtain.
que significa obtivimos. Então, temos as três coisas. Isso significa que aqui se pode falar gotten em inglês americano. I have gotten a hold of the answers to the test. He should have gotten the package by now. Ok? Porque estamos falando sobre gotten, já sabemos que estamos falando sobre o passado. Segunda coisa, estamos usando have, has or had? Sim. Estamos usando a palavra have. Então já temos duas das três. Agora vamos ver a terceira coisa. Precisamos três coisas. Aqui o contexto é recibió, received. So here we meet all three criteria. One, we're talking about the past. Two, we're using the word have. And three, we're talking about the context. It's about receiving something. So we got all three. Isso significa que nós podemos falar gotten. So we can use the word gotten. He should have gotten the package by now.